Kryptowährungen müssen extrem hart reguliert werden, am besten müssen sie sogar verboten werden. Krypto ist gefährlich. Genau solche Statements hört man aktuell, vor allem auch wegen des FTX-Crashes von den verschiedensten Regulierungsbehörden auf unserer Welt. Willkommen zurück bei Think It Crypto. Mein Name ist Sami und im heutigen Video schauen wir uns einen sehr wichtigen Clip des Senators Pat Toomey an, in dem er erklärt, wieso Regulierung für Krypto zwar wichtig ist, aber es kompletter Schwachsinn ist, wegen FTX plötzlich Krypto als Ganzes anzugreifen. Wie immer, erster Link in der Beschreibung führt auch noch zur EU-regulierten, günstigen und vor allem super sicheren Kryptobörse Bitmavo, wo es aktuell auch eine Gewinnspielaktion gibt. Und dann wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. Bitcoin hat einen Großteil der Gewinne der letzten paar Tage, gestern und heute leider wieder verloren, aber wir befinden uns weiterhin in unserem Aufwärtskanal hier in Weiß, weshalb dieser letzte Rückgang auf jeden Fall noch nichts wirklich Bärisches bedeutet. So, und dann, bevor wir gleich schon auf unser Hauptthema von heute kommen, konnte ich es einfach nicht lassen, zumindest kurz über die folgenden News zu sprechen. Donald Trump hat nämlich jetzt wirklich seine eigene NFT-Kollektion rausgebracht. Die Webseite collecttrumpcards.com sieht zwar für mich einfach aus wie das nächste Scam-Projekt, aber für nur $99 kann man sich einer der Limited Edition Digital Trading Cards von Donald Trump zulegen bzw. auf Polygon minten. Ja, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Man hat zwar mit dem Kauf die Chance, zum Beispiel ein Abendessen mit Donald Trump zu gewinnen oder Zoom-Calls bzw. auch die Möglichkeit, auf einem seiner Golfplätze zu spielen, aber wieso zur Hölle macht das Trump eigentlich? Ist es einfach, um etwas kryptofreundlicher zu wirken? Ist es, um wirklich eine exklusive neue Community aufzubauen? Oder ist es tatsächlich einfach wegen dem Geld? Jetzt, ich bin mir im Klaren, dass Trump auf jeden Fall keine Geldprobleme hat. Aber wenn man mal auf dieser Webseite etwas runterscrollt, dann findet man irgendwo in klein im Q&A die Info, dass manche dieser Karten bis zu 20 Mal gemintet werden können und es daher insgesamt 45.000 Karten geben wird. Nicht nur ist damit die Chance auf das Abendessen oder auch die Zoom-Calls sehr gering, sondern macht einfach mal $99 mal 45.000 Karten. Trump verdient hier ungefähr 4,4 Millionen US-Dollar und das ist auch für Trump kein Kleingeld. Naja, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr von dieser neuen Trump-NFT-Kollektion haltet und was ihr glaubt, was seine wirklichen Beweggründe sind. Ich verlinke euch die Webseite auch nochmal unten in meiner Beschreibung. Jetzt aber, während ich heute Morgen so, wie immer, die News des Tages durchgegangen bin, gab es zwar eine verrückte News und das war eben das mit den Trump-Karten, aber die meisten Artikel waren einfach darüber, dass Krypto jetzt extrem stark und vor allem noch stärker reguliert werden muss. Wir hatten am 14. Dezember, also vor 2 Tagen, eine öffentliche Anhörung im Bundestag, bei dem irgendwelche Nicht-Experten gegen das Thema Web3 und Metaverse geschossen haben. Wir haben den neuen Chef der britischen FCA, der, Zitat, große Risiken in der Kryptobranche sieht und jetzt schon eine strengere Regulierung fordert. Elizabeth Warren hat einen neuen Gesetzesentwurf rausgebracht, der den Kryptosektor in Anführungsstrichen massiv einschränken wird. Die G20-Staaten haben sich geeinigt, dass man endlich einen politischen Konsens über Kryptoassets aufbauen will. Im französischen Parlament wird jetzt ebenso, Zitat, nach dem FTX-Skandal auf strengere Kryptoregulierungen abgezielt. Auch der BaFin-Chef fordert nun eine umfassende Regulierung des Kryptosektors, weil er hier große Risiken sieht. Und ja, auch wenn ein gewisses Maß an Regulierung für Krypto notwendig ist und meiner Meinung nach auch dieser Branche extrem helfen kann, benutzen halt viele Regulierungsbehörden aktuell einfach den FTX-Skandal als Ausrede, um Krypto noch deutlich stärker und eventuell sogar zu stark zu regulieren. Und genau deshalb fand ich die neuliche Rede vom Senator Pat Toomey extrem wichtig. Der Clip ist, glaube ich, so 4-5 Minuten lang, aber vor allem gegen Ende sind auch nochmal sehr gute und wichtige Punkte dabei, weshalb ich euch diese Rede übersetzt habe und euch jetzt am Ende des Videos gerne vorspielen würde. And that is that the wrongful behavior that occurred here is not specific to the underlying asset. What appears to have happened here is a complete breakdown in the handling of those assets. In our discussion of FTX today, I hope we're able to separate the likely illegal actions from perfectly lawful and innovative cryptocurrencies. Now, it's important to define this space. Cryptocurrencies are analogized to tokens, but they're actually software. The software protocols that are foundational to the crypto ecosystem are like operating systems, and then applications are run on top of these operating systems. There's nothing intrinsically good or evil about software. It's about what people do with it. And with this analogy in mind, what we should all understand here is one simple thing. The code committed no crime. FTX and cryptocurrencies are not the same thing. FTX was opaque, centralized, and dishonest. Cryptocurrencies usually are open source, decentralized, and transparent. To those who think this episode justifies banning crypto, and I've actually heard that suggested, I'd ask you to think about several other historical parallels. The 2008 financial crisis involved obvious misuse of products related to mortgages. Did we decide to ban mortgages? Of
Of course not. A commodity brokerage firm run by former New Jersey Senator John Corzine collapsed after customer funds, including U.S. dollars, were misappropriated to fill a shortfall from the firm's trading losses. Nobody suggested that the problem was the U.S. dollar or that we should ban it. With FTX, the problem is not the instruments that were used. The problem was the misuse of customer funds, gross mismanagement, and likely illegal behavior. So let's talk about what comes next. Some of my colleagues have suggested somehow pausing cryptocurrency before we pass legislation. This is a profoundly misguided, not to mention impossible idea. Cryptocurrency cannot be stopped. If we tried, the technology would simply migrate offshore. Cryptocurrency does not need brick and mortar facilities to operate. And typing computer code should clearly be seen as a form of protected speech. Are we going to decide to pause the Constitution in order to stop crypto? This is exactly the kind of mindset that has driven this activity to the darker and less regulated parts of the world. Now, if Congress had passed legislation to create a well-defined regulatory regime with sensible guardrails, we'd have multiple U.S. exchanges competing here under the full force of those laws and regulations. Others have suggested that we refrain from addressing cryptocurrency at all because we wouldn't want to legitimize its use. Well, I think that is both misguided and irresponsible. Congress can and should offer a sensible approach for the domestic regulation of these activities, and we should acknowledge the possibility that there's certain token issuance like Bitcoin that don't need that kind of regulation. We can provide sensible consumer protections for which there would be very broad agreement while still allowing for the development of applications that are going to run on operating systems that we can't even imagine today, just as I don't think any of us ever imagined applications like Uber operating on iOS today. So let me conclude with this. It's absolutely essential to investigate any fraud and violations of existing law and prosecute those who are committing those crimes. Congress owes it to the American people to do so. But this is fundamentally not about the kind of assets that were held by FTX. It's about what individuals did with those assets. Cryptocurrencies can protect against inflation when governments irresponsibly manage their own currencies. They can provide useful services without the need for a company or a middleman. And they can let individuals preserve the freedom to transact privately. Mr. Bankman-Fried may well have committed multiple crimes. The SEC and DOJ will determine that. But let's remember to distinguish between human failure and the instrument with which the failure occurred. In this case, the instrument is software, and the code committed no crime. And while Sam Bankman-Fried very well may have, it's important we not convict the code of anything but preserving and protecting individual autonomy.